सर्वेभ्यो नमस्कारः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। आकारान्त स्त्रीलिङ्गाः अधीयन्ते। तत्र जराशब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गेषु आदौ रमाशब्दः अधीतः। साधारणशब्दः रमाशब्दः यत्र आपन्तत्वप्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति किल औङः शीभावः सम्बुद्धौ टा ओसि एत्वं याडागमः नुडागमः ङेः आमादेशः इत्येतानि आप्तप्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति। अनन्तरं सर्वाशब्दः यत्र सर्वनामत्वं विशेषेण वर्तते। सर्वनामत्वप्रयुक्तं कार्यं भवति इत्सप्रत्ययेषु स्याट् आगमः प्रकृतेः ह्रस्वः इत्येकः आमः सुडागमः इत्यपरः. So there are two karyas which depend on sarvanamat. So after sarvanamas we take another word which has something special, which is the jara shabda. जरा शब्दस्य विषये किं भवति? अजादिषु विभक्तिषु परतः जराया जरसंज्ञतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन जरस् इत्यादेशः भवति। अयम् आदेशः कदा कर्तव्यः इति प्रश्नः। यतोहि यथा उक्तं तथा आप्तप्रयुक्तानि कार्याणि सन्ति। औङः शीभावः एत्वं याट् नुट् आम् इति पञ्च आप्तनेमुक्तानि कार्याणि सन्ति। जरसादेशो वर्तते। किं करणीयं? कस्य प्राधान्यमिति चेत् सिद्धान्ते परत्वात् जरसादेशः क्रियते। विप्रतिषेधे प्राप्ते विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परत्वात् जरसादेशः क्रियते। जरसादेशे कृते आबन्तत्वं नास्ति, जरस् इति अस्ति, आबन्तत्वं नास्ति इत्यतः शीभावादयः न भवन्ति। तेन अजादिषु प्रत्ययेषु जरसौ जरसा इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अस्योपरि काचन चर्चा कृता. So there were several arguments which were made against this and for this. आदौ किम् उक्तं? पूर्वविप्रतिषेधाश्रयणेन जरसी इति रूपं भवेत् इति आक्षेपः। कथं? जरा औ इत्यस्ति, औङापः इत्यस्य जराया जरसंज्ञतरस्याम् इत्यस्य च विप्रतिषेधे प्राप्ते विप्रतिषेधे पूर्वं कार्यं भवति इति पूर्वविप्रतिषेधः क्वचित् शास्त्रे आश्रितः. It is not a completely new technique. It has been used in other places in the Shastra. तस्य अत्रापि आश्रयणं कुर्मः। तेन आदौ शीभावे कृते जरस् इ जरा इ इति भवति। इदानीं सन्निपातपरिभाषायां प्राप्तायां तस्याः अनित्यत्वम् इत्युक्त्वा जरसादेशे कृते जरसी इति रूपम् इति प्रथमः पूर्वपक्षः। तस्य उत्तरमासीत् प्रमाणाभावः। पूर्वविप्रतिषेधाश्रयणेऽपि प्रमाणाभावः, सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वाश्रयणेऽपि प्रमाणाभावः, भाष्ये अनुक्तत्वात् नाङ्गीक्रियते इति उत्तरम्। ततः अपरः पूर्वपक्षः आसीत् स्थानिवद्भावम् आश्रित्य जरसी इति रूपं कुर्मः। कथं? जरा औ इत्यस्ति, परत्वात् जरसादेशः क्रियते, जरस् औ। इदानीं यद्यपि जरस् इत्यस्य आवन्तत्वं नास्ति तथापि स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावात् आवन्तत्वमानीय इदानीम् औङापः इत्यनेन शीभावे कृते जरसी इति रूपम्। That was the next argument. तस्य कथम् उत्तरमासीत्? आप् इति प्रश्लेषः क्रियते। यत्र आकाररूपम् आबन्तं भवति तस्मात् परस्य औङः शी स्यात् इति सूत्रार्थः। यद्यपि आप्त्वम् अर्थात् आवन्तत्वं स्थानिवद्भावेन आनेतुं शक्यते तथापि आकारान्तत्वम् आकाररूपत्वम् आनेतुं न शक्यते अल्विधित्वात्। अनल्विधावेव स्थानिवद्भावः आकाररूपत्वम् इति अल्विधिः, तेन स्थानिवद्भावम् आश्रयितुं न शक्यते। अतः जरसी इति न भवति, परत्वात् जरसादेशः, ततः जरसौ इत्येव रूपम् इति सिद्धान्तः। एवं प्रश्लेषः अत्र आश्रितः आप् इति
एतादृश एव प्रश्लेषः हल्ज्ञादिसूत्रेऽपि अङ्गीक्रियते। कथं हल् ज्ञाभ्यो दीर्घात् सदस्य पृक्तं हल् इत्युच्यते। ज्ञाप् इत्यस्ति ङी इ आ आप् इति उभयत्र प्रश्लेषः अङ्गीक्रियते। ङी इ आ आप् सवर्णदीर्घेन ङी आप् इति भवति, यण् सन्धौ ज्ञाप् इति भवति। किं प्रयोजनं तेन इति चेत् सूत्रे हल्ज्ञाभ्यः दीर्घात् इति उच्यते। दीर्घग्रहणम् इदानीं नापेक्षते। ङी इ आ आप् इति प्रश्लेषे अङ्गीकृते दीर्घग्रहणं नापेक्षते। तद्विनापि ईकाररूपः अर्थात् दीर्घः इत्येव अर्थः किल। ङी इ ईकाररूपः इत्युक्ते सः दीर्घ एव भवेत्। आ आप् आकाररूपः इत्युक्ते दीर्घ एव भवेत्। तस्मात् दीर्घग्रहणस्य यत् प्रयोजनमासीत् अधिखट्वः निष्कौशाम्बिः इत्यादिषु सुलोपनिवारणं दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनम्। इदानीं दीर्घग्रहणं विनापि प्रश्लेषेणैव कार्यं सिद्ध्यति इति तस्य प्रयोजनम्। The last point in the whole thing was अतिखट्वाय इत्यत्र याडागमप्रसक्तिः। अतिखट्वाय इत्यत्र याट् भवतु इति आक्षेपः। कथम् अतिखट्व खट्वाम् अतिक्रान्तः अतिखट्वः इत्यस्ति, तस्य चतुर्थी एकवचने अतिखट्व ङे इत्यस्ति। ङेर्यः इत्यनेन यादेशे कृते सुपि च इत्यनेन प्रकृतेः दीर्घे अतिखट्वा य इत्यस्ति। इदानीं य इति ङित् ङे प्रत्ययत्वात् ङित् अस्ति। खट्वा इत्यत्र आकाररूपत्वं स्वयम् अस्ति, स्थानिवद्भावेन आनेतव्यं नास्ति। So wherever we need to get the akara by स्थानिवद्भाव, there only we can say analvidhau iti nishedhah. But here the akara is heard by itself. We don't need स्थानिवद्भाव. Using स्थानिवद्भाव, we need the abantatva, which can be done. Abantatva is not alvidhi. So the aptva can be got by स्थानिवद्भाव and it is swayam akaranta. So combining these, it is ap. The condition is satisfied. So can we do yat agama here is the question. Yat agama is not decided. This is a pullinga and the rupa is atikhatvaya. Yat agama is not decided. But still, can we do it? Akshepaha. Tada kim uchyate? No, it is not. The sutrartha is not just ap. It is also angat. There is one more parameter in the sutrartha which says angat. And the relation is abantat angat. The one which is abanta should also be the anga. Then only we have yadagama. Atra kim bhavati? Khatva iti abantam. Pratyaygrahana paribhashaya. Pratyaygrahane esmat savihitah tadadehe tadantasya grahanam iti paribhashaya. Khatva shabdat apta pratyayasya vidhanat. Khatva ityasya abantatvam asti. So the abanta here is only khatva. But the anga for ङे pratyaya is atikhatva. Esmat pratyaya which is tadadi pratyayangam. Right? So whatever the anga which is atikhatva is not abanta, and that which is abanta which is khatva is not anga. Therefore, abantat angat ityasya iti uktatvat yadagamo na bhavati iti nishchayah. Okay. Any questions? Did somebody have any doubts? Did you go through? Okay, there seem to be people who didn't attend yesterday's class, so this might have been a bit fast. If you can just listen to yesterday's recordings, you will. I hope you will be able to understand, get the hang of it. So we will move on. After jara shabda, nasika shabdah adhitah. Akarantah Streelinga nasika shabdah. Nasika has one form like Rama. Right? It has one form like Sadhana Shabda. There is no difference. But there are additional forms after Shas. Okay? Shas prabhatishu. Starting from Shas, it has Padannomas iti sutrena vikalpena nas iti adesho bhavati. Nasika ityasya sthane nas iti adesha. Nasika as sthite nas as ritva visargayoho nasaha. Nasa nase nasaha ityadini rupani. So ajanta pratyaya ajati pratyaya pare prakriyayam visheshah nasti.
So if the prakriya is ajadi, you just join it. Nas a nasa, nas as nasas, rutva visarga. Right. Kintu haladi pratyeshu pareshu kim bhavati? Nas bhyam itasthate ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं नर् भ्यां हशिच इत्यनेन उत्वं न उ भ्यां गुणे कृते नोभ्यां नोभ्यां नोभिः नोभ्यां नोभ्यः इत्यादीनि रूपाणि अन्ते सुप् प्रत्यये परे सप्तमी बहुवचने नस् सु इत्यस्ति ससजुषोरुः खर्वसानयोर्विसर्जनीयः नः सु वाशस्थाने विसर्गे नः सु इति रूपं क्षे विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन सकारादेशे नस्सु इति रूपं नसादेव अस्तु. So there are three forms. Hello. Samir, we just lost you for a few minutes. The Sasujosoru. Okay. In the soup. Yeah, Okay. yeah. We cannot. Alright. So as I was saying, in soup that is saptami bahuvachane rupatrayam bhavati. Nah su. Vashari ityanena visargasya visarge nah su. विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन सकारादेशे नस्सु उभयोः अर्थात् नसादेशस्य एव अभावे नासिकासु. So in sup there are three forms. In the vibhaktis from shas till os you have two forms. The first five we have just one form. Nasika, nasike, nasikaha, nasikam, nasike. So that is about nasika. Idani nisha shabdah svikriyate. आकारांत स्त्रीलिंगः निशा शब्दः रात्रिः इत्यर्थः. It means night. निशा शब्दस्य किं भवति? आदौ पुनः सुटि कोऽपि विशेषः नास्ति. निशा निशे निशाः निशां निशे यानि कार्याणि रमा शब्दस्य तथैव. शस् प्रत्यये परे किं भवति? निशायाः निश् इति आदेशः क्रियते. कथं? पद्दन्नोमास हृन् निश. पददत् नस् मस् मास् हृत् निश् इत्यस्ति. निशा इत्यस्य स्थाने निश् इति शकारान्तः आदेशः. निश् अस् इत्यस्ति. ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः निशः. निशां निशे निशः इति एकं रूपम्. आदेशाभावे अर्थात् निशादेशः वैकल्पिकः. The adeshas by padannomas are always optional. So when the adesha is not there, the usual one, you do prathamayoh purvasavarnah ityanena purvasavarna dirghe ritva visargayoh kritayoh nishaha. So nishaha ityapi rupam, nishaha ityapi rupam. Two forms beginning from shas. So similarly, when you have ta and you do a, nisha ityeva rupam. So nisha is the pratipadika, but in tritiya ekavachana also you have one nisha. Okay, this is the nishaya ityarthe nisha ityapi prayujyate. Adesha bhave nishaya. Angichapah ityanena etve nishe a ayadeshe nishaya. निशा भ्याम इत्यस्ति. तृतीया द्विवचनम् आदेशः क्रियते निश् भ्याम्. इदानीं किं भवेत् इति प्रश्नः. निश् भ्याम् इत्यस्ति. So we have a
Sutram Vrashcha Bhrasja Srija Mrija Yaja Raja Bhraja Chasham Shaha. Nothing complicated about the sutra, it's just a list of dhatus. There are two words, Vrashcha, Bhrasja, Srija, Mrija, Yaja, Raja, Bhraja. Iti sapta dhatavah. So for these 7 dhatus, Cha ityukte chakarantaha, Sh ityanena shakarantaha. For these 7 dhatus, chakarantas and shakarantas. There is a shashti vibhakti. Cha, sham, shaha, nama murdhanya shakaraha adesho bhavati ityarthaha. It's very simple. For these 7 and for these 7 and chakarantas and shakarantas, shakara, murdhanya shakara will be the adesha. Kada iti prashnah. Jhalo jhali iti sutrat jhali iti anuvartate. Skos sanyogadyor ante cha ityanena ante cha iti anuvartate. Jhali ante. Ante nama padante. Padasya ityate asti. So jhali padante cha. So when followed by jhal or when at the end of a pada, for all these particles the end letter is replaced by sh. Alontyasya ityanena antyade antadeshah. So the ending letter will be replaced by sh. Prashcharinam sappanam cha shantayoscha. Chakarantayoho shakarantayoshcha. Shakaraha antadeshasyat jhali padante cha. So now we have nish bhyam. Nish iti shakarantaha. So shakarasya sthane sh murdhanya shakaraha prashchabdhasda iti sutrena. So you have nish bhyam. Once we have this, we have shasya jastvena daha iti uktam. So jhalam jashonte. This has padasamya, right? Swadisha sarvanamasthane ityanena padasamya vidyate. So padante shatvam kritam. Shatve krite jhalam jashonte ityanena jastvam karaniyam. So what will be the jastva for shakara is the question. Jhalam, jhalvarnanam sthane jash varnaha adeshaha bhaveyuh. Jash pratyahara involves ja, ba, ga, da, da panchavarnaha. Teshu kaha adeshaha bhavet iti prashnaha. Jakaraha, katham jakaraha? Why jakara? Which letter should be the adesha and why? I mean, the reasoning is more important. I generally remember it as the third of the varna, so cha. Correct. So Jash is the third, but there are 5 vargas. You have Ja, Ba, Ga, Da, Da. Yes. Which of those would you choose? And why? Sthane antaratamaha. Correct. Sthane antaratamaha. Kaha antaratamaha? How do we test antaratamya? Sthana of the organ. I'm just So the first test for antaratamya is always sthana. sthana. Right? Yeah. So there are different kinds of sadrishya. Chaturdha, sadrishyam chaturdha. Sthana, sthana, guna, artha, pramana. Right? So the first one which we always take is sthana. Right? So, yeah, if we take sthana, kim bhavati? What is the sthana of shakara? Ichurachabhyam. Sha. Sha. This shakara. Shakara. Kim sthanam Thalu. shakarasya? Ichurashabhyam thalu. Ruturashabhyam murdha. Murdha. Riturashanam Murdha. I've been telling it. I've been telling this as murdhanya shakara. Murdhan. Because it is from murdha. So it is murdha. Ja, ba, ga, da, da ityatra murdhanya varnah kaha? We have it there itself. Ritu Rashana. Ritu Rashana. Tavarga. Yeah. Ritu Rashana Murdha. So the Tavarga is in the same thing. So Tavarga will also have Murdha. Murdha. So the third letter of Tavarga is Da. Da. Da.
So wherever we do jastva for shakara, murdhanya shakara, it has to be dakara. So that's why Dikshitar says shasya jastvena daha. Dakaraha adeshah bhavati antartamyat. So you have nishubhyam iti sthite jalam jashvante ityanena jashtve nidbhyam iti bhavati. So nisha nidbhyam nidbhihi, nishe nidbhyam nidbhyaha ityadini rupani. So when it is followed by a haladi vibhakti, that is in bhyam, bhyas, bhis and su. So there you get rashtabhrasja. Rashtabhrasja will not apply if the vibhakti is ajadi, because it has to have jhali padantecha. It has to be either jhal or padanta. Then only rashtabhrasja would apply. So in ajadi vibhaktis we do not have any any special thing. Wherever the vibhakti is haladi, we apply rashtabhrasja. So we have nidbhyam. On the other hand, if there is no adesha, it is as usual nishabhyam. There is no karya. Nidbhyam, nishabhyam, nidbhihi, nishabhihi ityadini rupani. Going to the last saptami bahuvachana. Nisha su. Atrapi padasamya vidyate. Adau padanomas ityanena nish iti adeshah kriyate. Anantaram padasamyayaha satvat vrashtabhrasya ityanena nish shakarasya sthane talavya shakarasya sthane murdhanya shakaraha adeshah. Nish su jalam jashvante ityanena jashtve nid su. Idanim kim bhavet? Can anybody tell me? Hello. Good adeshah agamah syat. Not parasya sasya good va syat. Correct. Das Good. iti sutra. Yeah, good. Dhudagamo bhavati. If you remember Sandhi Prakarana, daha si dhut. Daha nama dakarat si sakare pare sakarasya dhut iti agamah bhavati. Titvat adyantau takito vityanena adyavayavah. Sakarat prak dhut ityata dhakaragamah bhavati. Nid dh su. Vikalpena dhut iti agamah kriyate. Nid dh su. Agame krite ado dhakarasya sakare pare kharicha ityanena chartum. So the dhakara jhalam khari pare charahasyuh. So jashtva is the third letter being adesha. Chartva is the first letter being adesha. Khari pare, when followed by a khar letter, the jhal is converted to char, which is the first letter of the varga. Dhakarasya sthane takaraha. Nid tu su. Now this takara is khar. Right? Khapa chatata chatata kapa shashasa. First two letters of each varga and shashasa belong to khar. So since this is khar, using this dakara will get chartva. Kharicha ityanena asya dakarasya charte nit su. Nitsu iti ekam rupam. Dhudagama bhave. So this dhut is optional. So when we do, there is no dhudagama, it is nid su ityasti. Kharicha ityanena charte nitsu iti bhavati. Dhudagame krute nitsu takaraha asti. Tadabhave nitsu. Adeshasya eva abhave nishasu iti tu bhavati. Nishadeshasya abhave. So supi dassi dhut iti pakshe dhut. Pakshe nama vikalpena. Optionally dhut chartvam. So chartvam for this dha. So you have ta, and chartvam for da you have ta. Okay. Now the question is, once you have done the chartva, there is a vartika. Chayo dvitiya shari poshkara sadediti vachyam. Chayaha for the chai letters, cha ta ta ka pa, when followed by shar, sha sha sa, there is dvitiya adesha. Arthat varga dvitiyaha adeshah bhavati. Chayo dvitiya shari poshkara sadehe ityanena takarasya sthane thakaraha adeshau bhavatu iti akshepah. We had this in Sugant Shashtha. Sugant Shashtha iti sthite takarasya sthane thakaradeshe Sugant Shashtha. Prank Shashtha ityadishu asya vartikasya upayogah kritah.
सो अत्रापि भवति वा इति प्रश्नः चयोद्वितीयाः इत्यनेन तकारस्य स्थाने थकारः भवतु इति चेत् न भवति कुतो न भवति असिद्धत्वात् so kharicha the chartva to get kharicha which is 8455 is asiddha to the vartika chayodvitiyaha iti vartikam it comes under sutra 8439 or something okay so chartvasya asiddhatvat as far as the vartika is concerned the chartva is asiddhatvat it sees dhakara and dakara and it is not chai therefore the vartika will not apply so chartvam tasya siddhatvat chayodvitiyaha iti tathayoh tathau na napadantattoh iti shtutvam na also there is when you have this nid tu or nit tu or nit su this takara can get shtunashtuhu stohu sorry the takara can get shtunashtuhu the takara or the sakara. So in nitsu or in nitsu, the tu or sa can get shtunashtuhu. Shtuna yoge, shakarata vargabhyam yoge, shakarata vargostaha. Ityane shtutvam bhavatu iti chet na bhavati. Kuto na bhavati? Na padantat toranam ityasti sutram. Padantat tavargat sakarata vargayoh parayoh shtutvam na bhavati. This is a nishedha to shtutva. If there is a tavarga at the end of a pada, then it will not lead to shtutva for sakara or tavarga which follows. What's the nishedha? So because of that there is no shtutva. The forms are nitatsu and nitsu. Okay. Now, this is all correct. Okay, so the forms are all nisha, nidbhyam, nidbhihi, nishe, nidbhyam, nidbhyam, etc. Okay. Now, he just raises an objection. Shadhoho kaha si. Iti sutram asti. Shadhoho. It is very simple. Shadhoho iti shashthi kaha iti prathama si iti saptami. Korthaha shakara dhakarayoho sthane kakaraha adeshah bhavet sakare pare. Very simple. There is no anuvritti and there is nothing. Though the sutrartha is very clear. Shadhoho kaha si. Shasya dhasya cha nama shakarasya dhakarasya cha kaha syat sakare pare. Kakara adesho bhavati. So the argument is nish su. Right? We had supratyaya pare, nishadeshe krite, tasya vashtabhrasya ityanena, shatve krite, nish su ityasti. We applied jhalam jashonte, but the question is why not apply shadhoh kasi? There is shakara which is followed by sakara. Let it be converted to kakara is the objection. Why should we not apply shadhoh kasi? Iti chet, iti tu na bhavati. We do not get kakara. Why? Jashtvam prati asiddhatvat. Jhalam jashonte iti sutram bhavati. अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य ऊनचत्वारिंशत्तमं सूत्रं षडोः कस्य इति तु एकचत्वारिंशत्तमं सूत्रं. So jashtvam prati katvasya asiddhatvat. Since jastva is katva is asiddha for jastva. Hope you remember in Sapada Saptadhyayi it is always the latter sutra which applies. In Tripadi it is always the earlier sutra which has to apply whenever there is a clash. So jastva will apply because katva is asiddha to jastva. Jashtvam prati asiddhatvat. So he has just raised an argument and refuted it. So this sutra is not actually used here. It is used in other cases. There are other cases where you use it where there is actually shakaranta or something, but here it is not used. Okay. Okay. So next. केचित्तु वृश्चादिसूत्रे दादेर्धातोः इति सूत्रात् धातोः इति अनुवर्तयन्ति. Now this vrashtabhrasya sutra, when we saw the sutrartha, we said vrashchadinam saptanam chashantanam for chakarantas and shakarantas.
There was no adjective for that. That is, it can be any chakaranta or shakaranta. But according to some people, धातोः इत्यनुवृत्तिः अस्ति. धातेर्धातोर्गः इति पूर्वतनं सूत्रम् अस्ति. तेन धातोः इति अनुवर्तते. सूत्रे धातोः इत्यनुवृत्तौ किं भवति? छकारान्तस्य धातोः शकारान्तस्य धातोः षत्वम् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते. Right? So if we have the anuvritti of dhatu, the sutrartha would be for chakaranta dhatus and for shakaranta dhatus. Then only we have murdhanyadesha. Now nish is not a dhatu. So it is, since it is not a dhatu, we cannot apply vrashtabhrasya in that case. So what will happen? Nish bhyam ityasti. There is no vrashtabhrasya. So we directly apply jhalam jashvante. Jhalam jashvante ityanena जष्ट्वे कृते किं भवेत्? इदानीम् इचुयशानां तालु अयं तालव्यः शकारः तस्य स्थाने तालव्यस्थानकः अर्थात् चवर्ग तृतीयाक्षरः आदेशो भवति जष्ट्वम् इत्युक्ते तेन निज भ्याम् इति भवति. So if we are doing jashtva for the murdhanya shakara, it would be nid bhyam, that is dakara would be the adesha. If we are doing it for the talavya shakara, jakara would be the adesha. So we have nij bhyam. Choh kuhu iti kutvam tu na bhavati. Here again there is a question. After we do jakara, there is a question which says chohu kuhu. Chu nama chavargasya sthane kavargadesho bhavati. Iti sutrarthaha. Jhari padante cha chavargasya sthane kavargaha adesho bhavati. So the ja should be replaced by ga by kutva. But kutvam na bhavati. Kutva na bhavati jastasya asiddhatvat. Choh kuhu is earlier to jastva. It is 8 to 30. So jastasya asiddhatvat. According to choh kuhu, it is only nish bhyam. Since shu is not chavarga, there is no kutva. Jastve krute api tasya asiddhatvat choh kuhu iti kutvan na bhavati. Nij bhyam. Nisha nij bhyam nijbhihi. Nishe nij bhyam nijbhyaha. Ityadi nirupan. So now again what happens? Saptami bahuvachana is the question. Nish su ityasti. So we should remember always in halantas. So whenever the pratipadika becomes halanta or is halanta, the karya would only be in haladi vibhaktis and in sup. Okay? In sup there are options of being an additional karya. You have nish su. Jhalam jashvante iti justve nij su ityasti. Stoh shchuna shchuh. Sakara tavargayoh. Shakara chavargabhyam yoge shakara chavargao stah. So the sakara, because of this jakara, will get shchutva. Shchutva means it gets shakara as the adesha. Nij shu iti bhavati. Shakare krute kharicha ityanena jakarasya chartve nich shu iti bhavati. Idanim etadekam rupam shashchoti shaha chaha ati. Right? So jhalah parasya shasya. So when it is followed by when there is a shakara ati and the next letter is an at, you get chakara as the adesha optionally. Shashchoti chatva sandhihi. Tena nichu iti ekam rupam. Shashchoti is optional. Okay? So chatva bhave nich shu ityeva rupam. Adesha bhave nishasu iti bhavati. So there are three forms. One is nichu when we do shtutva, chartva, and then so that's why he said here jastvam, shtutvam, chartvam. So jalam jashvante iti jastvam, stoshchuhu iti shtutvam, kharicha iti chartvam. You get nich shu, which is one form. Shashchoti ityanena vikalpena shakarasya sthane chakaradesho bhavati. Tada nichu iti rupam. Ubhayoho bhave arthat nish adesha eva na kriyate che nishasu ityekam rupam asti. So nisha nijbhyam nijbhihi ityadi ante nichu nichu nishasu. So this nisha shabda can have two types of forms depending on which party you are on, whether you consider dhatohu for vrashtabhrasya or not. Okay? So dhatohu ityanovrtihi nasti iti pakshe rupani bhavanti. Shasaha arabhya shasprabhratishu paddanomasityanena nish adeshaha haladi pratyeshu pareshu.
say in bhyam, bhis, etc. Vrashtabhasja ityanena shakarah tasya jastvena dakarah. So you have nidbhyam, nidbhihi, etc. If it is ajadi, there is no karya. It is just nishu a nisha, nishe e nishe, etc. In saptami bahuvachana किं भवति वैकल्पिकः धुडागमः भवति निड् सु इत्युक्ते निड् ध सु चर्त्वे कृते निट्सु तदभावे निट्सु आदेशाभावे निशासु 3 forms. Now if we consider वृश्चादिसूत्रे धातोः इत्यनुवृत्तिः अस्ति इति पक्षे किं भवति nothing, the thing is the same. पदनोमास इत्यनेन निश् आदेशः हलादिषु प्रत्ययेषु जस्त्वम्. Instead of doing shakara and then doing jastva, we directly do jastva. So it becomes jakara. Nijbhyam, nijbhihi ityadi. Punaha supi vaikalpikam chatvam. This is not chutva, sorry, this is chatva. This is chatva sandhi. Nichu iti bhavati. Chatvasya abhave nichshu. तस्यापि अभावे निशासु. So there is a total of there are 2 cases which you have for nisha. You can go for either one. Okay? So the forms will differ. Okay. Any questions? Examples of this. Yeah, the dattva is there. I don't remember any example offhand, but I'm sure there are. The nish adesha is used. Padanomas is a pretty often used sutra. So, but for particular examples of nisha shabda, we have to look at it. I don't know any offhand. I'm sure there are forms. Oh, the saptami. Yeah. That also depends. I'm not. I don't know anything of nichu. Okay. इदानीम् एकं वार्तिकमस्ति. मांसप्रतनासानूनां मांसकृत् स्नवो वाच्याः शसादौ वा. So the Vartika says Mamsa Pratana Sanunam. For these 3 words, Mams Prat Snavaha Vachyaha. There is an Adesha. This is an appendings to Padanomas. Padanomas iti sutrat Adeshaha kriyante. So in addition, the Vartikakara says 3 Adeshas. Mamsa Pratana Sanu. For these 3 words, there is Mams Prat and Snu as the Adesha. Shasadau, Shastrapratishu, Vikalpena. Idanim, we take only Pratana because we are in Akaranta Streelingas. We take Pratana. Pratana Akaranta Streelingaha. Sena ityartha. It means an army. Pratana Shastratye krute. Anena Vartikena Prat iti Adeshaha. Prat as Pratva Visargayoho Prataha. Pratanaha Prataha iti rupadvayam. Pakshe Pratanaha. So actually there is nothing else. So you have Pratana, Prataha, Prata, Pradbhyam, Pradbhihi. So if it is a haladi vibhakti, there is Jashtva. So you have Pradbhyam, Pradbhihi, Prate, Pradbhyam, Pradbhyaha, etc. When you come to Sup, again you have Prat, Su iti sthite, Dhalam Dashonte iti Jastum, Kharicha iti Chartvam. You have to do both and you end up with Pritsu. So there are 2 forms. Forms I'm sure you can know by yourself. There is nothing special about it. You just have to replace. The Adesha itself is special. So that iti Akarantaha. That ends Akaranta Streelingas. So Streelingeshu Akarantaha Streelingaha nasanti. There are no Akaranta Streelingas. So we have Akaranta Streelingas. There you have Rama as a Sadharan Shabda. Then you have Sarva, Jara, Nasika, Nisha, Pratana. So there are cases where it might differ.
So that ends Akaranta Strilingas. Any other Akaranta Strilinga would be like Rama Shabda. So next we go on to Ikaranta Strilingas. Ikarante tu Hraswantaha api santi. Gopa iti Akarantam. It is like Rama. That's all. If it is Streelinga, it is like Rama. If it is Pati, if it is just Akaranta, if it is not Abanta, the forms will be like Pullinga. Correct. So there are forms like we had in Pullinga, there is like Vishwapa or Gopa. If it happens to be in Streelinga, we can't do any Abanta to Prayukta Karyas because the Akara is not Abanta. So the forms will be like what they were in Pullinga. Right? Gopa and Vishwapa, all of them, the forms will be exactly similar. There is no difference between the forms in Pullinga and Streelinga if it is not Abanta. So yeah, there are chances of their Akarantas which are not like Rama, but which are like the Akaranta Pullingas, like Vishwapa. Good one, Ravi Chandranji. So now Ikarantaha Strilingaha. Ikaranta Strilingeshu Mati Shabdaha. So Mati Shabdaha Prayena Harivat. So in many cases, in mostly Mati Shabda will be like Hari Shabda, is what he says. So what is like Hari Shabda? Prathama vibhakto Matihi. Kevapi nasti. Rutvam visargaha. Mati su iti sthite. Sasarushoruhu kharvasanayor visarjaniyaha Matihi. Mati Harihi Hari Harayaha iti vate Matihi Mati Matayaha. How do we get Mati? Anybody? Mati iti katham? Prathameyo Purva Savarna Dirgha. Purva Savarna Dirgha by Prathamayoh Purva Savarnaha. Ataha Prathama Dvitiyayoh Achipare Purva Savarna Dirgha Ekadeshah Syat. Mati au itisthite Purva Savarna Dirghe Mati iti bhavati. Okay. Next Matihi Mati Matayaha. Katham Matayaha iti? Hema? प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इको यनचि. If we do Prathamayoh Purva Savarnaha, what would it be? It would be Matis, right? And then there is no option for Iko Enach. Mati As ityaste. So you cannot do. Sorry. Ha, exactly. Jasicha ityanena kim bhavati? What do we get by Jasicha? Mati As. Jasicha ityanena kim bhavati? Gunaha. Jasi pare hrasvasya gunaha syat. Tinena gune mate as anantaram mate as and echo yavah. Echo ayavayavaha itinena ayadeshe matayas iti bhavati. Rutva visargayoh krutayoh matayaha. Matihi mati matayaha. He mate. Oh, sorry. I didn't mean to reveal this.
ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणः ह्रस्वस्य सम्बुद्धौ परतः गुणो भवति हेमते सु एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सम्बुद्धिलोपे हेमते हेमते हेमति हेमतयः मतिम् हौ मति अम् इत्यस्ति सत्यम् अमि पूर्वः ओके सो अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपम् पूर्वरूपे कृते मतिं मति अम् इत्युच्यते मतिं मतिं मती मतीहि here it varies from hari shabda so how do we get matihi Matulakshmi ji प्रथमयोः पूर्वसवर्णः right so अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घे ऋत्वविसर्गौ मति अस् मतीस् मतीर् मतीः so he says स्त्रीत्वात् नत्वा भावः so there is in hari shabda what happens harin iti bhavati harim hari harin katham harin तस्मात् छसो नः पुंसि तत्र सूत्रे एव पुंसि इति उच्यते पुल्लिङ्गे शसः सकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति अत्र तु स्त्रीत्वात् नत्वन्न भवति मतीः इत्येव रूपम् स्त्रीत्वात् नत्वाभावः नात्वं न मत्या so next you have mati a तृतीयैकवचने मति टा आ इत्यस्ति हरि आ इति स्थिते किं भवति हरि शब्दस्य किं भवति हेमा इको एनचि correct in mati shabda we have Mati? eco energy mati a matya correct hari shabdasya kim bhavati what will hari shabda get when there is हरि शब्द हरिणा आङ्गो नास्त्रियाम् सत्यम् आङ्गो नास्त्रियाम् इत्यनेन आङ्गः नाम टा प्रत्ययस्य स्थाने ना इति आदेशो भवति हरिशब्दस्य किन्तु तत्रैव अस्ति अस्त्रियाम् आङ्गः न अस्त्रियाम् स्त्रियाम् न भवति इत्यर्थः सो अस्त्रियाम् इति निषेधात् तत्र अत्र मतिशब्दस्य विषये नात्वं न भवति इको एणचि इत्यनेन एणादेशे मत्या इति रूपम् so what Dikshidhar said was he said mati shabdah prayena harivat so he says it is like hari and he is showing differences where it differs from hari so there are two cases so far द्वितीया बहुवचने नत्वं न भवति तस्मात् च सोनः पुंसि इति नत्वं न भवति तृतीय एकवचने आङ्गो नास्त्रियाम् इति नात्वं नाभावः न भवति मत्या मतिभ्यां मतिभिः okay so next we'll stop here and we'll complete mati shabda in the next class okay. So any questions येनाक्षरसमां न्यायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीह्यं विरच्यते The organizer has